Namagyantimirandasya Gyananjana Shalaka Chaksuram Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangum Langhate Girim Yat Kripatam Maham Vande Paramananda Madhavam He Guru Gyanada Dina Bandhu Swanandadata Kurunukasindhu Vrindavana Sinhitavataram Prasida Radha Pranav Pracharam. What is satisfaction? Какво е удовлетворение? On the material plane, people think that satisfaction is when they possess everything. На материално ниво хората си мислят, че удовлетворението е когато притежават всичко. Is that possible? Това възможно ли е? Hardly. Едва ли. Right? So, satisfaction in the spiritual sense means that you don't miss anything. Удовлетворение в духовен смисъл означава да не пропускаш нищо. Is that possible? Това дали е възможно? It is possible. Възможно е. Because if you understand it, if you possess the only thing by possessing what you have everything, then you are satisfied. Защото ако притежавате това едничко нещо, което като го имате, имате всичко, тогава сте удовлетворени. If you know that only one thing by knowing what you know everything, then you are satisfied. Ако знаете онова едничко нещо, което като знаете всичко, тогава сте удовлетворени. And if you love the divine couple, then you love everything. You are satisfied. И ако обичате божествената двойка, тогава обичате всичко и сте удовлетворени. Or if we break it down more simple, или да го кажем по-простичко, if we enjoy the goodwill of our well-wishers, we are satisfied. Ако се радваме на добрата воля на нашите доброжелатели, тогава сме удовлетворени. When we could enjoy the attention of our spiritual master, we were fully satisfied. Когато можем да се радваме на вниманието на духовния си учител, сме напълно удовлетворени. This is like a home taste. Това е като домашен вкус. And very strange, one devotee told me that he was staying in Hungary, but for some time he was serving in Gurudev's ashram in Vienna. И много е странно, един предан ми каза, той живееше в Унгария, но за известно време е служил в ашрама на Гурудев в Виена. Quiet. Enjoying the presence of the spiritual master, enjoying the presence of the other devotee brothers and sisters. Радвайки се на присъствието на духовния учител, на другите брати и сестри. Yet every evening when they were singing the evening artik for Mahaprabhu, his mind was back home to the home ashram, so to say. Всяка вечер, докато пеели вечерното арати, неговия ум се връщал в домашния ашрам. All my local brothers are singing now like this. They are dancing now like that. Сега моите братя там у дома пеят по еди какъв си начин, танцуват така. You see this homeward feeling is so strong that
in the presence of the spiritual master, this original ras manifested. Виждате, този вкус на дома е толкова силен, че дори в присъствието на духовния учител този оригинален вкус се проявява. This we can call satisfaction. Това можем да го наречем удовлетворение. Possessing everything is impossible. Да притежаваме всичко е невъзможно. Enough to possess one thing, and then you will have everything. Достатъчно е да имаме едно, и тогава ще имаме всичко. For example, the ascetics, they have no house, yet the whole world is their home. Например, аскетите, те нямат къща, но целият свят е техен дом. They don't possess anything material, and they have all the wealth of the universe. Не притежават нищо в материален смисъл, но имат цялото богатство на Вселената. You want to possess all the wealth of the universe, and it doesn't work for you. Вие искате да притежавате цялото богатство на Вселената и то не ви върши работа. While those who are ready to search for the spiritual treasures, although they have practically nothing, they possess everything. А пък тези, които търсят духовните съкровища, дори да нямат нищичко, на практика притежават всичко. So it's time to change our way of thinking. Така че време е да променим начина си на мислене. Instead of possessive mentality, we should turn into a serving mentality. Вместо този начин на мислене, ориентиран към притежание, трябва да го преобърнем към служещ менталитет. If we give more, it's not sure that we shall receive more, but basically this is the laws of nature. Защото ако даваме повече, не е сигурно, че ще получим повече, но като цяло такива са законите на природата. If you give, you will be supplied. Като даваш, ще ти бъде дадено. If you want to possess something, if you want to keep something for yourself, you will probably lose it. Ако искаш да притежаваш нещо, да го запазиш за себе си, най-вероятно ще го изгубиш. And anyway, everything belongs to the Supreme Lord. Пък и така или иначе всичко принадлежи на Всевишния. So, if something is, under your care, it's not yours. Ако нещо ви е дадено да се грижите за него, това не значи, че то е ваше. Just like Sanatana Goswami. Както Санатан Госвами. He had he considered that his condition in his body is not fit for service. Той считал, че състоянието на тялото му не е подходящо за служене. And also he thought that why waste my time here on this planet Earth? Better give up this life and then easily achieve liberation and then closer to my spiritual goal. Освен това си мисля, защо да си губа времето тук на тая земя, по-добре да умра бързо да постигна освобождение и да се доближа до целта си. Then Mahaprabhu could read his mind. Обаче Махапрабху прочел мислите му. And he told him, what do you think? И му казал, ти какво си мислиш? You think about giving up your body? Намислил си да изоставиш тялото си. You have already surrendered your body to me. А ти вече си го отдал това тяло на мен. Your life is my possession. Твоя живот е мое притежание. How you want to control your life? Как така искаш да си го контролираш живота? You already gave yourself to me, so why you want separately something from me? Ти вече си отдал живота си на мен, защо искаш нещо отделно? And in this way Mahaprabhu convinced him not to cherish this thought of maybe I give up my life and then I easy to reach my destination. По този начин Махапрабху го убедил да не храни такива мисли, да изоставя тялото си и да постигне освобождение. So he even couldn't preserve his own life for himself because it was given. Така че той не можел да запази дори живота си за себе си, защото вече бил отдаден. So
once we have dedicated at least a part of our life to the Supreme, щом веднъж сме посветили поне част от живота си на Бога, we must be free from this possessive mentality. трябва да сме се избавили от този притежателски менталитет. Possess the only real treasure, Притежавайте единственото истинско съкровище, which is beyond any material assets, което е отвъд всякакви материални активи. and we all know what is this treasure, spiritual treasure. А всички ние знаем кое е това духовно съкровище. Radhe 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 Jai Jai Shri Radhe. Until we have the chance to glorify the divine couple, we are most wealthy. Докато имаме шанса да възхваляваме божествената двойка, сме най-богатите. So real satisfaction of the heart comes after the peace of mind. Истинското удовлетворение на сърцето идва след умиротворението на ума. For a long time we search, Дълго време ние търсим. and either our search is fulfilled or unfulfilled. И търсенето ни е или удовлетворено, или неудовлетворено. This is the way to overcome this need for understanding, for analysis of brain and thoughts and tattva. Но това е начинът да удовлетвориме тази нужда да разбираме, да анализираме Tattva. нуждата от татва. And we shall start a new search, another search. Трябва да започнем едно различно търсене. And this other different search, this new search is the inner fulfillment of the heart. Това ново търсене е да търсим вътрешното удовлетворение на сърцето. If you can take only one treasure with you after your death, choose precisely what is that. Ако само едно съкровище може да вземете със себе си в смъртта, избирайте внимателно какво ще е. Because if you choose the proper thing, you will be satisfied. Защото ако изберете вярното нещо, ще бъдете удовлетворени. So inner fulfillment doesn't depend on satisfying any secondary need of the body-mind complex. Вътрешното удовлетворение не зависи от задоволяването на каквато и да е второстепенна нужда на тялото или ума. Some say that if we are chained, it is better to be chained by golden chains than by iron chains. Някои казват, че ако сме оковани, по-добре да е с златни вериги, отколкото с железни. Do you agree? Вие съгласни ли сте? По-добре, но не е най-добре. Well, maybe a little more comfortable, but it's not good. Може да е малко по-удобно, но не е добре. Right? So, golden chains are chains as well. Златните вериги са си вериги. So, most of the things in this material existence, almost everything, is impermanent. Повечето от нещата в това материално битие, почти всичко е непостоянно. In some traditions, they have meditations on this impermanency of the things. В някои традиции те имат медитация върху това непостоянство на нещата. For example, in sometimes the Buddhist monks, they come together to draw these
very complicated sand mandalas. Например, в буддийската традиция монаси се събират, за да рисуват със цветен пясък тези толкова сложни мандали. Very precisely they will draw the basic figures and then try to fill it up with very delicate work, all these little patterns with different colors. Очертават много прецизно фигурите и след това още по-прецизно ги запълват с различни цветове пясък. A bunch of practitioners are working on that for 2 weeks, let's say. Група практикуващи работи върху тази мандала 2 седмици, например. And then after that they just wipe the floor and this complicated mandala is gone. И накрая просто забърсват пода и цялата тая сложна мандала я няма. Just to stress that it's impermanent. За да подчертаят, че това е нещо временно. And to tell you the truth, these mandalas are so beautiful. И да ви кажа, тези мандали са толкова красиви. That once it came to my mind that maybe I also have to make such a mandala. Че веднъж ми хрумна, може би и аз трябва да направя такава мандала. But then I was thinking, all right, but I don't have the time, I don't have the space, I don't have the experience for that. После се замислих, обаче аз нямам време, нямам къде да го направя, нямам опита. So I was searching for my mandala in my life, in my service. Търсех моята мандала в моя живот, в моето служене. And you know, we live in a countryside ashram. Вие знаете, че ние живееме, ашрама ни е в провинцията. Close to the forest. Близо до гората. And in the forest there are always many little twigs that you can collect. Пък в гората винаги има клечки, които може да се насъберат. You collect for months, almost half a year you collect. Събираш месеци наред, почти половин година. And when you put it on the fire, whoosh, immediately gone. И като ги сложиш в огъня, уш, веднага изчезва. Whoosh, yes, that's very important. And then I understood it's not necessary to create a specific mandala. И тогава разбрах, че не е нужно да сътворявам специфична мандала. Because these small little twigs are my mandala. Защото тези малки съчки са моята мандала. I work with that for a long time and it's finished in a very short time. Аз работя за тях много дълго време, а пък те приключват много бързо. Right? Нали така? Impermanent. Your efforts are there, your hard work is there, and the result is very insignificant. Непостоянство. Работиш от все сърце, а пък резултатът е много незначителен. Since that time, I don't draw mandalas. И от тогава не рисувам мандали. But I still collect the twigs. Но все още събирам съчки. But now, this is a little different than before. Сега обаче вече е малко по-различно от преди. Now I understand that this is my meditation over the impermanency of the things. Сега разбирам, че това е моята медитация върху непостоянството на нещата. So most of the experience that we take in this material life are impermanent. Повечето от преживяванията, които имаме в този материален живот, са непостоянни. But some things stay with us for longer time. Но има неща, които стават с нас за по-дълго. And now not talking about our bad conditionings or our attachments. И сега не говоря за нашите лоши обусловености или привързаности. But if, let's say, your enthusiasm is with you for a long time, that's good. Но, например, ако ентусиазма ви е с вас дълго време, това е добре. If your readiness to do some little service to help Mahaprabhu's mission, that's good. Ако вашата готовност да извършите някакво малко служене, да допринесете за мисията на Махапрабху присъства, това е добре. Once one devotee told, I'm here for a long time and I still like chanting. I love it.
Веднъж един бакта каза, аз съм тук от дълго време и още ми харесва да мантрувам. Обичам да мантрувам. You might think that this is not something very great achievement. Може да си речете, че това не е кой знае какво велико постижение. This is not a, a great enlightenment or some achieving a high-class Babaji standard or something. Не е постигнато велико просветление или висок стандарт, Бабаджи стандарт. But if you are realistic, if you can maintain your enthusiasm in doing your spiritual practice, that's a great achievement. Но ако сте реалисти, ако сте способни да поддържате вдъхновението си в своята духовна практика дълго време, това си е постижение. So this is our satisfaction. Така че това е нашето удовлетворение. If we can identify those things that are staying with us for a longer time. Ако можем да видим, да посочим тези неща, които остават с нас за по-дълго. This is our treasure. Те са нашите съкровища. Most of the things are impermanent, but some reflect the original impermanence. Повечето от нещата са непостоянни, но има и такива, които отразяват изначалното постоянство. In the material world, everything has the stamp of impermanency over them. В материалния свят всичко носи печата на тлението. But what stamp is there on your forehead? Но на вашето чело какъв печат има? You have a different stamp over your forehead. На челото ви има различен печат. Our spiritual inclination has a different stamp over it. Нашата духовна наклонност поставя там различен печат. So to touch the eternal platform brings a different conclusion. Така че докосването до вечното ниво носи различно заключение. And our ultimate treasures are not many. А пък в крайна сметка истинските ни съкровища не са кой знае колко много. Not too many. Не са много. Few. Малко са. But if something is readily available en masse, it's not really wealthy. I mean, not really precious. Но ако нещо е масово достъпно, то не е всъщност много ценно. Real treasures are not sold on the marketplace. Истинските съкровища не се продават на пазара. As our teachers, especially Srila Maharaj, mentioned, if you want to find gold, you have to go to the approved dealer. Както казват нашите учители, Шридхара Махарадж, ако искаш злато, трябва да идеш при такъв утвърден златар. Not here and there, but try to find the best source. Некъде да е, но при най-добрия източник. So if we want to collect our spiritual treasures, we must find the best authorized sources. Така че ако искаме да насъберем духовни съкровища, трябва да намерим най-добрия, най-авторизирания източник. What is an authorized source for us? И какъв е този авторизиран източник за нас? One is the Shastra. Единия това са шастрите. The revealed scriptures will bring the message from the superhuman platform. Разкритите писания донасят посланието от свръхчовешкото ниво. Right? So this is one chance to go beyond the human limitations. Това е една възможност да минем отвъд човешките ограничения. As humans, we all have four different shortcomings. Защото хората, всички ние имаме 4 недостатъка.
What is this? Кои Please са help те? me. Помогнете. Memory is short. Yes, thank you for reminding me. Паметта е кратка. Благодаря, че ми напомни. Yeah. Illusion. Иллюзия. To Попадаме, be under the spell of Maya. попадаме под магията, иллюзията на Майя. Short life. No, that's not on the list. Това не е в списък. We cheat ourselves and others. Yeah. Несъвършени сетива. Imperfect senses. Yeah. Correct. So, the spell of illusion, И така, магията на иллюзията, the imperfection of the senses, несъвършенството на сетивата, its necessity to make mistakes, неизбежността да се правят грешки, and this, yeah, this is like illusion, and this willingness to cheat. и тази готовност да лъжем. So, illusion is the general principle. Everybody is under this influence. Иллюзията е общовалиден принцип. Всички са подвластни на нея. It's not a sin, it's a condition. Тя не е грях, а е условие. It's a condition. We all have that influence over us. Всички имаме това влияние. Така сме обусловени. And our senses are so much limited that we don't perceive that we are under the influence of illusion. А сетивата ни са толкова ограничени, че ние дори не долавяме, че сме в иллюзия. So, therefore, we are sure to make mistakes. И затова е неизбежно да правим грешки. So, to be under the influence of illusion is not a sin, it's a condition. Така че да бъдем под въздействието на иллюзията не е грях, а обусловеност. To have limited senses, it's not a sin, it's a material shortcoming. Това, че имаме ограничени сетива не е грях, просто е материален недостатък. To make mistakes, it's not a sin, Да правим грешки не е грях. it's a human weakness. Това е човешка слабост. But what was the fourth one? Но кое беше четвъртото? Willingness to cheat, right? This is a moral shortcoming. That's a sin. Готовността да мамим. Това е морален недостатък и той е грях. Right? So all your shortcomings, mistakes, this and that, influence, limitations, they are not very serious. Всичките ви недостатъци, грешки, обусловености не са нещо чак толкова сериозно. But if due to bad intention we cheat, that's not nice. Но ако с лошо намерение мамим, това не е добре. If you cheat, you will be cheated. Ако вие мамите, ще ви мамят. So these four human shortcomings are there. И така тези 4 човешки недостатъка съществуват. To maintain a mistake for a long time, this is also sin. Да се поддържа една грешка дълго време, това също е грях. Or to use the superior energy for inferior purposes, this is sin. Или да се използва по-висшата енергия с по-нисши цели, това също е грях. Right? So definitely we are not discussing sins in the ordinary sense that don't steal. Of course you don't steal. Ние не говорим за греха в обикновения му смисъл. Не кради. Естествено, че няма да крадеш. Don't kill others. Или We пък don't kill others. не избивай другите. Ние не избиваме другите. So why speak about this stupid stuff? Защо да говорим за тези глупави неща? But don't waste your life, because that's a sin. Но не си пропилявай живота, защото това е грях. If you don't use your life, the superior, higher energy for the best purpose, spiritual search, that's a sin. Ако не използваш живота си, който е такава висша енергия за най-добрата духовна цел, тогава това е грях. Don't maintain your mistakes for a long time, because then it's bad.
Дей да поддържаш грешките си за дълго време, защото това е лошо. You might commit mistakes, but correct your mistakes as soon as you can. Възможно е да допускаш грешки, но поправяй ги възможно най-скоро. So, these are the human factors. Това са човешките фактори. Until we are under these influences, it's very difficult to find and identify the real treasures. И докато се намираме под тези влияния, е много трудно да открием истинските съкровища. Therefore, we must become superhuman. И затова трябва да станем свръхчовеци. Or spiritual. We have to spiritualize our life. Или да станем духовни, да удохотворим живота си. So, in the company of devotees, така в компанията на преданите, and under the protection of Mahaprabhu and the divine couple, и под закрилата на Махапрабху и на божествената двойка, it's more easy to spiritualize our life. Е по-лесно да удохотворим живота си. So, if we want to find the real treasures, we have to go to authorized sources. И така, ако искаме да открием истинските съкровища, трябва да отидем при авторизиран източник. And as we discussed, one authorized source for us is the revealed scriptures. Както говорихме, един такъв източник, това са разкритите писания. Right? Coming from the divine source. Които идват от божествения извор. Not limited by these four human shortcomings. И те не са ограничени от изброените 4 човешки недостатъка. And let me remind you this super high elevated approach of Srila Maharaj. Нека ви напомня този толкова извисен подход на Шрила Махарадж. He said, whenever I don't understand one shloka, той казва, когато не мога да разбера дадена шлока, of course here we have a little problem, разбира се, тук имаме малък проблем, because we cannot imagine that he doesn't understand the shloka, so we can't accept this. Не можем да си представим той да не разбира някоя шлока, така че това не го приемам. Although in general we should believe what the sadhus will say, but in specific cases we might have a different opinion. Въпреки че като цяло би трябвало да вярваме това, което казват светците, но има и такива специфични случаи, когато можем да имаме свое мнение. So he said, whenever I don't understand one shloka, така той казва, когато не мога да разбера дадена шлока, I would be, it's not his words, it's my words, I would be so happy to have such a non-understanding. И сега аз добавям, че бих бил доволен да имам такъв вид неразбиране. So then I start to make a puja to the shloka. I start to worship the shloka. Тогава започвам да правя пуджа на тази шлока, започвам да я обожавам. So that the meaning is revealed to me. За да се разкрие нейния смисъл пред мен. Incredible. Such a refined approach. Невероятно, толкова пречистен подход. If you don't understand something, then you start to worship that. Като не разбираш нещо, да започнеш да го обожаваш. I think it's very high. Това е много висше. Usually what we don't understand, what you do when you don't understand something? Обикновено това, което не го разбирате, какво правите, критикувате. Unison. I think you are united in your Vedanta. Everybody shares this opinion. Huh? Мисля, че вие сте единни във вашата веданта. Yeah. Знаем какво да правим. Right? Either we criticize. This is a kind of rejection. Right? Или го критикуваме. Това е вид отхвърляне. Or we try to analyze. Или се опитваме да го анализираме. Which will not help. Което няма да помогне. Or you give it up. Или пък го зарязваме. Right? So usually towards something we don't understand, we have only negative approach.
Така че обикновено към нещо, което не разбираме, имаме само негативен подход. Reject, forget, whatever. Хвърляме го, забравяме го. Worship. Да го обожаваме. Very high approach. Много висш подход. And as we agreed, what did we agree on the first night? That faith is... И какво говорихме първата вечер? Че вярата е... Correct? Правилно виждане. Correct? It's a type of spiritual approach, vision. Това е вид духовно отношение, визия. Thank you so much. Благодаря много. Don't forget this. Не го забравяйте това. In case you don't understand something is too high, start to worship. Ако не разбирате нещо и то е прекалено висше за вас, започнете да го обожавате. The meaning, the depth will reveal to you. И неговия смисъл, неговата дълбина ще ви се разкрие. If something is beyond our capacities, we cannot approach that with our assets, with whatever we have. Защото ако нещо е отвъд нашите възможности, ние не можем да достигнем до него, да подходим към него чрез своите ресурси. But this higher reality can come to you if you invite nicely. Но тази по-висша реалност може да дойде при вас, стига да я поканите по хубав начин. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. You understand Krishna? Разбирате ли Кришна? Рада? А Рада? Even less. Още по-малко. So then what you do? И тогава какво правите? Offer your worship. Поднасяте почита си. Then this reality will reveal to you. И тогава тази реалност ще ви се разкрие. Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash. So that it's revealed to us. The eternal Leela of Radha Krishna. Да ни се разкрие вечната лила на Рада Кришна. Forcefully we cannot enter. Там на сила не можем да влезем. If there is a party Ако има парти and you want to enter forcefully by the door, what will happen? и вие искате да влезете на сила през вратата, какво ще стане? They will kick you out for sure. Ще ви изритат. But if you are clever enough Но ако сте достатъчно умни and if you have a well-wisher, и ако имате доброжелател, through the back door you can come. през задната врата той може да ви вкара. And once it happened with Веднъж us, това се случи с нас. Where did Mahaprabhu receive his connection to his spiritual master? Къде Махапрабху е получил връзка с духовния си учител? На кое място? Gaya, correct. В Гая. Gaya is a very famous, very important pilgrimage place in India. Гая е много известно и важно поклонническо място в Индия. But very few Westerners go there. Practically none. Но много малко западняци ходят там. На практика почти николко. Because Gaya, this ancient site, has two separate settlements, let's say. Защото Гая, това древно място, има две различни поселища. Gaya, like the original town, and Bodh Gaya as a little new settlement apart from the origin. Гая е древния град и Бодh Гая, което е малко по-ново и по-встрани. And I'm sure you know, some of you know Bodh Gaya, for this was the place of enlightenment for Lord Buddha. И съм сигурен, че мнозина от вас знаят, че Бодh Гая е мястото, където Буда е получил просветление. So therefore this part, many Buddhists, monks, practitioners and Westerners visit. И затова тази част мнозина будисти, монаси и западняци я посещават. Nice place, no doubt. Там без съмнение е хубаво място. But the original one, few kilometers away, no Westerners go. Но в оригиналната Гая, която е само на няколко километра, хора от запада не ходят. This is important for us also because the place of Mahaprabhu's, connection, where he met Ishwarapuri. За нас това е важно място, защото там Махапрабху е срещнал своя учител Ишварапури. Kind of, he was introduced into chanting the Mahamantram, so we can say this is a place of initiation for him and for us also.
един вид той там е получил посвещение в Махамантрата. И това е място за посвещение. Неговото посвещение също и наше. Also, Lord Ram was visiting this place with Sita Devi. Освен това и Бог Рама е посещавал това място с Сита Деви. And they understood that Dasharatha Maharaj has passed away on that spot. И те са разбрали, че Дашарата Махарадж си е заминал именно когато са били на това място. So what does an obedient son will do when he understands that the father has passed away? They will offer this funeral ceremony. Какво прави сина, когато разбира за смъртта на баща си? Той поднася тази погребална церемония Шрада. In such occasions they offer rice bowls. It's called pinda. They offer the rice bowls to the ancestors who died. И при този ритуал се поднасят оризови топки, наричат се пинда, на предците. But it was such a highly elevated time at that epoch. Но времената тогава били толкова възвишени. And the offering of Ramachandra was so strong, so pure. И приношението на Рамачандър било толкова силно и чисто, that Dasharatha Maharaj accepted this offering. че Дашарата Махарадж приел това приношение. So although the body was not present anymore on this planet Earth, from under the earth he was grabbing this pinda. И въпреки че тялото му не присъствало вече на земята, изпод земята той приемал тази пинда. And it's very beautiful. In one shrine they have a very nice memorial of that. И в един параклис там има много хубав паметник на това. From the earth, one hand like this, carved from a black stone. So here is the earth, and one hand extended from under the earth with a pinda inside the palm. От земята излиза една ръка от черен камък и тя държи пинда. Just to remind us that Dasharatha Maharaj accepted this funeral offering at that spot. Highly sacred spot. За да ни напомня, че Дашарата Махарадж е приел това приношение там на това толкова изключително свято място. So sacred for Mahaprabhu, sacred for Ramachandra, but originally this is sacred for Lord Vishnu. Така че то е свято заради Махапрабху, свято заради Рамачандра, но оригинално е свято и заради Бог Вишну. Because I think you also have this expression that to catch on or to hold on the feet of God, this is a good fortune, right? Мисля, че вие също имате този израз, че да хванеш Бога за шлифера, да. Да хванеш Бога за шлифера, значи, че имаш късмет. Да шлиф. The God for his coat. Yeah, so something is similar. And actually, here in Gaya, Lord Vishnu put his foot on the surface of the earth. Всъщност в Гая Бог Вишну си е поставил крака на земята. Actually, not on the surface of the earth, but a little bit on the bosom of a demon. Не точно на земята, върху гърдите на един демон. There was a big demon possessing this place. Имал един голям демон, който притежава това място. And harassing the devotees so much that Lord Vishnu couldn't tolerate anymore, so he came, he finished with the demon, knocked him out, and when he was lying down on the back on the ground, he was putting his feet on the chest. Този демон много тормозил бактите на това място и Бог Вишну не могъл да понесе това. Дошъл, приключил с демона и след като той вече лежал на земята, сложил крака си върху неговия гръден кош. So much so that the demon immediately turned into stone. И демона веднага се превърнал на камък. And the footprint of Lord Vishnu is, printed, remaining on this stone platform. И отпечатъка от крака на Бог Вишну се стои там върху този камък. Very special place. Много специално място. For Mahaprabhu, for Ramachandra, for Lord Vishnu,
Заради Махапрабху, заради Рамачандра, заради Бог Вишну. Few kilometers away, Lord Buddha also there. На няколко километра по-встрани е и Бог Буда. And here, no Westerners. А пък отсам няма хора от Запад. So, by our good fortune, we had the chance to visit this place. И така, по щастлива съдба, имахме възможността да посетим това място. And, to approach a holy place, you have to be humble and pay due respect. А пък знаете, като отиваш на свято място, трябва да си смирен, да отдаваш нужните почитания. So first night when we arrived, we didn't rush into this famous temple, but we stayed away a little bit. Така че първата вечер, като пристигнахме, не се втурнахме веднага в този известен храм, а останахме малко настрани. And next morning, praying and chanting for the license to enter the holy place, we were approaching in a very elevated mood. И на следващата сутрин, мантрувайки и молейки се да бъдем допуснати до святото място, се приближавахме в такова възвишено настроение. So we arrived at the entrance gate of this supremely important temple. Стигнахме до входната порта на този толкова значим храм. And then we saw a big announcement. И там имаше голяма табела. For non-Indian borns, no entrance. За неродени в Индия е забранено. I was Влизането devastated. забранено. Аз бях опустошен. We were running 8,000 kilometers in order to not to gain the entrance. Изминали сме 8000 км, за да не ни допуснат да влезем. I said, no, it's impossible. I was totally frustrated. Казах, не, това е невъзможно. Бях напълно опустошен. And there we were standing very abandoned, very depressed mood. Стояхме там такива изоставени, умърлушени. And then a young Brahmin young man came to us. И тогава един млад момък дойде при нас. He said, I am Madhvait, you are Madhvait, come with me. Той каза, аз съм Мадвейта, вие сте Адвейт. Мадвейт. От Мадва. Follower. Аз съм последовател на Мадва, вие сте последователи на Мадва. Come with me. Елате с мен. So I thought, all right, maybe we shall have a guide in the city or showing some place for chapati just to compensate for this big frustration. И аз си казах, явно ще имаме тук някой дече ни развежда из града, ще ни показва откъде да ядем чапати. Като компенсация. Let's go, we shall go with you. Казах, добре, идваме с теб. And he told, all right, come with me, we have to cross the river. Той каза, елате с мен, трябва да прекусим реката. To the other side, because this main Vishnu temple was on the one side of the Защото този храм на Вишну беше от едната страна на реката. And I didn't see any water. Обаче аз не виждах вода. Then I said, how to cross the river? There is no river, there is no water. What to cross here? Казах, каква река да прекусим, то тук няма река. And he told, don't worry, the name of this river is the dry one. This is the dry river. Той каза ми, тя се казва сухата река. I always knew that this place must be very special, but so much so. Аз казах, знаех си, че това място е специално, ма чак толкова. So we started to cross the river, and then we saw some people sitting on the riverbed. И така тръгнахме да прекусяваме реката и видяхме хора да седат на речното дъно. It was pure sand. Това беше чист пясък. And this person removed the sand just a little bit, this thick, И този човек this depth. разрови пясъка само съвсем малко и толкова. And there was the water. И там имаше вода. So just you remove a little bit the sand, under that there is the water. Махаш малко пясък и отдолу има вода. So, very interesting. This is a real river. Казах си, много интересно, това наистина е река.
So I started to forget about my frustration. И започнах да забравям своето разочарование. And then he showed me to some places, come here, watch this. Той ми показа най-различни места. Ела тук, виж това. And also this place is very famous for these cremation ceremonies. Това място е много известно и с тези церемонии по кремиране. So in the riverbed there were some pyres and they were burning the dead bodies there. В речното корито имаше клади, на които изгаряха мъртвите тела. Very special impression. You cross the dry river and some burning pyres burning the bodies there. Very strange feeling. Много особено чувство беше. Прекосяваш сухата река и наоколо горят клади с трупове. It's like crossing the demarcation line between life and death. Беше като да прекосяваш границата между живота и смъртта. So then, returning to this side, и после връщайки се пак на отсамната страна, then this young man said, "No, just follow me." Този младеж каза, сега елате с мен. And through the back door, и през задната врата, he introduced us to the main shrine. Ни въведе в главния храм. So from the front, there's a big letters, no entry for you. Отпред има голяма табела, влизането забранено. From the back, you just follow me, come with me, I will show you the way. А пък отзад просто ме следва и аз ще ти покажа пътя. So I said, all right, now it starts to be more exciting. И аз си казах, добре, сега става по-вълнуващо. If they will kick us out from the temple as intruders. Ако ни изхвърлят от храма като натрапници. What's going to happen here? Какво ще стане сега? So it's a huge complex. So we were going up here, up there, and finally entering this main shrine where this footprint of Lord Vishnu is preserved. Това беше голям комплекс. Ние вървяхме насам, натам и накрая достигнахме този главния параклис, където е отпечатъка от стъпката на Вишну. It was surrounded by a beautiful small little fence. Той беше обграден от красива малка ограда. People were bringing their offerings like flowers and milk. And you know, it was also a black stone and a little hollow imprint there. And when they poured the milk over it, you know, the form, you could precisely see the form of a huge footprint. И те поднасяха цветя и също мляко и там, понеже е очертана формата на стъпалото, като сипат мляко в нея, той идеално се очертава и се вижда. So during the afternoon we were making some photographs, this and that. И така в следобеда ние правихме снимки там. And waiting. You know, in India, time doesn't come too much. И чакахме. Знаете, в Индия времето не го зачитат много. One day here, another week there, it doesn't really matter. Един ден тук, друга седмица там, това няма значение. So we were just waiting. And then I noticed that they prepare for the evening ceremony. Чакахме и аз забелязах, че се приготвят за вечерната церемония. Very nicely, the local Brahmins and respected people started to collect. Започнаха да се събират местните брамини, уважаваните хора. And they were sitting around this small little fence, encircling this footprint. И сядаха около тази малка оградка, която обкръжаваше отпечатъка от стъпката. 3 or 4 of us were standing there, a little aside, so that they can fill up the circle. И 3-4 от нас стояхме там, малко по-настрани, за да могат те да попълнат кръга. But somehow it happened that there was a little empty space. So they were sitting around, but not fully encircling, there was a little empty space. Обаче така се случи, че макар да бяха насядали наоколо, имаше празно място. You know, I had the feeling that, that would be so nice to be part of this evening ritual. И аз тогава имах такова чувство, че колко ще е хубаво да участваме в този вечерен ритуал. And then the priest just looked at us and said, why don't you sit here? И тогава свещенослужителя ни погледна и каза, защо не седнете тук? And I said,
All right, let's join. Аз казах, добре. And then they started this beautiful ritual. И започна после този прекрасен ритуал. Chanting the mantras for more Повтаряха than half an мантрите hour. повече от половин час. And every occasion they were throwing some tulsi leaves over the footprint. И всеки път хвърляхме листенца толаси върху отпечатъка от стъпка. So you can imagine what happens if 12 people will hurl the tulsi leaves for half an hour, more than half an hour. It was a huge pile like this. И може Beautiful. да си представите какво се случва, ако 12 човека хвърлят листенца толаси в продължение на половин час. Получава се огромна купчина. Много красиво. So after this experience for the day, we were just, in a floating state of mind, we were exiting the temple through the main gate, where it is written, no entry for you. И после след цялото това преживяване този ден, така леко отнесени излизахме през главната порта, където пишеше, че за нас е забранено. And then returning back to our place, the devotees wanted to transfer somehow the photographs that they made. И после като се върнахме там, където бяхме отседнали, бактите искаха да прехвърлят снимките, които бяха направили. So, how they call these places? What was the name of such places? Like internet cafes or something like this? It was a long time back. Това беше много отдавна, още по времето на интернет клубовете. And they asked the help for the local owner. И те поискаха помощ от там местния собственик. We want to transfer some pictures. Искаме да прехвърлиме няколко And he снимки. said, oh, very nice. What kind of Той pictures? каза, добре, какви снимки? And he said, well, we made some pictures from the footprint of Lord Vishnu. И ми направиха снимки от отпечатъка на Бог Вишну. And he said, impossible. И той каза, невъзможно. You cannot make pictures of that. Там не може да се Impossible. снима. He was totally amazed that it was possible. Той беше тотално изумен, че това въобще се е случило. So you have a sign, no entry for you. Там има табела, влизането забранено. You can enter the complex, you can enter the shrine, you can make pictures of the footprint, and you can take part of the ceremony for the night. Обаче не само можеш да влезеш, ами отиваш в главния храм, участваш в вечерния ритуал и правиш снимки. The impossible is possible. Така че невъзможното е възможно. In the holy places, pure desires are fully satisfied. На светите места чистите желания напълно се удовлетворяват. So, through the back door, it's possible. Така че през задната врата е възможно. Forcefully you cannot enter, but through the back door with a helper you can do it. Със сила не може да влезете, но през задната врата с помощник може. The divine secrets will reveal to us if we approach properly. Божествените тайни ще ни се разкрият, ако подхождаме към тях по верния начин. So faith is a way of spiritual approach, is a method of spiritual approach. Така че вярата е метод на духовен подход, виждане. If you don't understand something, start to worship that. Ако не разбирате нещо, започнете да го обожавате. This is the way to reach. Това е начинът да постигнем. This is the way to become wealthy spiritually. Това е начинът да станем духовно богати. So be wealthy. Така че бъдете богати. Maybe you have something to add or... Ако имате нещо да добавите, Да. Още в началото на лекцията Бога каза, че трябва да подбираме внимателно това, което ще отнесем в смъртта. Какво си има предвид това, което всъщност, върху което медитираш в последния момент? in the beginning of the lecture you said that we have to choose precisely what we are taking with us in the death. What do you mean? The last thought before leaving, or what? Well, for some, this is a thought. For
others this is a feeling, for others this is a person, for others this is their japa, whatever you feel that this is the treasure of your life. За някой това е мисъл, за другия е чувство, за третия е човек, за четвъртия е джапата. Каквото чувствате за скъпоценно в живота си. Всъщност може да са много неща, да не е само едно. Is it possible not only one thing? Fill up a container and say at the end, I want to take only this container. Напълваш един контейнер и накрая казваш, само този контейнер искам. You like this, huh? Това ви хареса. Да. Other questions? Други въпроси? Entrance through the back door. Вход през задната врата. Да. А може ли да се влезе през централната врата? Well, it is reserved for the main guests. Тя е запазена за главните гости. So, if we are invited to a dinner, ако сме поканени на вечеря, usually we don't take the main place, right? обикновено не заемаме главното място. You find your place in the corner. Сядаме във ъгъла. You stay away a little distance. Стоим малко по-настрани. Because this story is not about you. Защото тази история не е за нас. So the main gate we are ready to preserve for the chosen ones. Така че главната порта сме готови да я запазим за избранниците. You can also take your position at the main gate. Вие също може да заемете място там. As a gatekeeper. Обаче пазача. Or a person who will whisk the main guest with some peacock feathers. Или този, който вее на главните гости с пълнови пера. As a servant there. Като слуга там. You can also take your place there. Това може да е нашата позиция. But the main gate is for the main guest. Но главната порта е за главните гости. And sometimes people want to have direct vision of divine reality. Понякога хората искат директно да видят божествената реалност. But if they have it, most probably they would go blind. Но ако им се случи, най-вероятно ще ослепеят. Or mad. Или ще полудеят. So, therefore, we are happy that the nectar is distributed drop by drop. И затова за наш късмет нектара се раздава капка по капка. So that we are not drowned in the ocean of nectar all of a sudden. За да не бъдем удавени в океан от нектар изведнъж. Right? Main gate, full flow. През главната порта тече пълния поток. Back door, safe for you. А от задната врата е по-безопасно за вас. Some people are frustrated in their spiritual endeavors because God doesn't show them too much. Някои хора се обезсърчават в
духовните си усилия, защото Господ не им показва прекалено много. Other people are frustrated in their spiritual endeavors because God shows them too much. А пък други се обезсърчават в духовните си усилия, защото Господ им показва твърде много. We need it's called the eligibility to be able to accept, to receive what is given to you. Трябва да имаме квалификацията да можем да приемаме. And if we are lightweight candidates, we cannot take the heavyweight champion. И ако сме такива кандидати лека категория, не можем да посрещнем шампион тежка категория. Right? So, therefore it is said, и затова се казва, the back door to Radha Govinda Leela is to Vrindavan is through Navadvip. че задната врата към Вриндаван, към лилата на Рада Говинда е през Навадвип. So through Mahaprabhu you can approach safely Vrindavan. Чрез Махапрабху можете да подходите безопасно към Вриндаван. So I think this is one very serious tattva type of answer to your question, whether through the front door or the back door. Мисля, че това е много сериозен татва тип отговор на твоя въпрос. Дали може да се влезе през главната врата или през задната. Are you satisfied with the tattva type answer? Удовлетворява ли те такъв татва отговор? Не знам. That means you are not satisfied. Това означава, че не си доволен. Because if you are satisfied, you will know it that I'm satisfied. Защото ако си доволен, ще знаеш, че си доволен. It's a sure sign that you are not satisfied. If you don't know whether I'm satisfied or not, no, you are not satisfied. Щом не знаеш, значи не си. Right? So maybe some rasic type of answer is necessary to find this inner, subtle, more fine satisfaction. Може би е нужен раса тип отговор, за да откриеш това финно, по-удовлетворяващо разбиране. I told you many times Много пъти съм ви казвал, that once we had a cat in Nandafal. веднъж имахме котка в Нандафал. And you know, sorry, no entry for cats. И както знаете, котките не им е позволено да влизат. Съжалявам. Although they might travel 8,000 kilometers, but no entry for cats. Може да са пътували 8000 км, не могат да влизат. So I don't know what is the feeling of the cats being excluded from the temple room. Не знам котките как се чувстват, че не ги пускат в храмовата стая. But this cat was very special. Но тази котка беше много специална. Because whenever there was an artik, Винаги, когато имаше арати, she was jumping over the window on this, how you say this, of the window, just to listen. тя винаги скачаше на перваза на прозореца, за да слуша. And when the arti finished, she disappeared. И като свършеше аратито, изчезваше. She always came to participate. Винаги идваше да участва. Always from the outside, just give an ear, give an eye to this divine worship. Винаги отвънка, просто да надникне, да даде ухо към това божествено обожание. Once I tried this. Веднъж и аз го пробвах това. I was waiting outside while the altar was going on. Чаках отвънка, докато течеше аратито. It was fantastic. Беше фантастично. It was much more secretive, much more inviting than being present on the spot. Беше много по-тайнствено, много по-приканващо, отколкото да си там. Very strange. When you are a little separated, then you can come closer. Много е странно. Като си малко встрани, тогава можеш да се доближиш. It was a very special feeling. Много специално усещане беше. And we humans, we are like this. You are in heaven and you don't realize. Ние хората сме такива. И в рая да си не го осъзнаваш.
when you're out of heaven, immediately you realize that was a good place. Веднага, щом изпаднеш от рая, осъзнаваш веднага, че там е било добро място. But then it's too late. Но вече е твърде късно. This is like the staircase lovers on the staircase. Това е като влюбения по стълбището. When descending the staircase, he remembers, oh, what should I have done? Като слиза по стълбището си спомня, какво трябваше да направя. But that's too late. Но вече е твърде късно. Lovers on the staircase. Right? So, if you're a little separated, then you might come closer. Така че ако сте малко по-отделени, може да се доближите. It's not through the main gate. It's through the back door. И това не е през главната порта, а през задната. And also, Sridhar Maharaj explains very, very beautifully that to have a direct view of the rasa dance is nice. И също Шридхар Махарадж описва много красиво, че директно да видиш раса танца е хубаво. But to have an indirect vision of the rasa dance is more beautiful. Но така индиректно да го видиш е още по-красиво. Like through the bushes, you have an impression, oh, something is going on there. През храстите долавяш, че там нещо се случва. This intermediate or little blocked, half-blocked vision makes it more interesting, more penetrating. Този препречен поглед прави нещата още по-интересни. Right? So therefore we happily leave the front door to the chosen ones. И затова ние щастливо оставяме главната порта за избраните. And we are very happy to wait for our turn at the back door. И с радост очакваме да ни дойде времето на задната врата. Because this little distance will make it more precious. Защото това малко разстояние прави нещата още по-ценни. Right? So this is a kind of rasic explanation why we choose the back door. Това е един вид раса обяснението защо избираме задната врата. All right, theoretically, I think we all agree. Теоретично мисля, че всички сме съгласни. You say, oh, nice. Казвате си, да, много хубаво. But when next time you meet your spiritual master, Но когато следващия път срещнете духовния си учител, and he is talking to someone else, и той говори с някой друг, are you satisfied удовлетворени ли сте? that you have to wait at the back door? Че трябва да чакате Are you на задната satisfied врата. with that? We are not satisfied. Това не ни удовлетворява. If you don't know whether you are satisfied or not, that means you are not satisfied. Ако не знаеш дали си удовлетворена, значи не си. So we should also apply this principle. Така че ние също трябва да прилагаме този принцип. Don't rush. Don't rush. That doesn't help. Не се втурвайте. Това не помага. Wait for the invitation and then you can enter. With a helper you can enter. Очаквайте покана и тогава с помощта на помощник може да влезете. This is the way. Това е пътя. If officially something officially is forbidden, it doesn't mean it's impossible. Ако нещо официално е забранено, то не значи, че е невъзможно. Right? So the logical impossibility doesn't mean it's totally impossible. Логическата невъзможност не значи, че то е напълно невъзможно. No, we must find a way. Трябва да намерим начин. So, therefore, if we have to, or if we can choose only one treasure that we can carry on, Затова ако трябва да изберем само едно съкровище, което да отнесем, isn't it the helper through the back door? няма ли това да е помощника на задната врата? If you take only this one thing with you for the next lifetime, you will have everything. Ако вземете това едничко нещо за следващия живот, ще имате всичко.
you will be able to enter the most precious place. Ще може да влезете в най-скъпоценното място. So be clever to choose properly. Така че бъдете умни, избирайте правилно. And this was a very sweet experience for me. За мен това беше много сладостно преживяване. And thinking and analyzing that moment, that afternoon for a long time, for years. И съм си мислил за този следобед много дълго, с години. I came to some conclusions. И съм достигнал до някои заключения. How is it possible that we were invited to participate in this offering? Как така беше възможно да ни поканиха да участваме в това приношение? And then I understood the holy name made it possible. И тогава разбрах, че святото име го е направило възможно. Because one very dear friend of mine was also with us. Защото един мой много скъп приятел също беше с нас. And somehow during this waiting preparation period, some local devotees started to start a kirtan. И там, докато се подготвяше всичко, докато чакахме, някои от местните бакти започнаха киртан. And this very dear friend of mine joined their kirtan. И този мой много скъп приятел се присъедини към техния киртан. And this opened the gate, the invitation for us. Това ни отвори вратата. Since that time, this person is carrying on with the flag, with the banner of the holy name. И от тогава той носи флага на святото име. And organizes this, what is the name? Mantra meditation? И организира тези мантра медитации. Something like this. Maybe you heard about this. Може би сте чували за тях. The mantra meditations. Мантра медитации. So, this will open the gate. Това ще отвори вратите. That is the secret escape through the back door into the center of the universe. Това е тайния проход през задната врата към центъра на Вселената.